שלום לכם. ישראל וארצות הברית הן ידידות ותיקות, ובכל זאת ביקור הנשיא, נשיא ארצות הברית בישראל, הוא סיבה לחגיגה. נאומו של הנשיא ברק אובמה בבנייני האומה בירושלים היה פסגת הביקור שלו בישראל. הוא דיבר על הקשר ההדוק בין שתי המדינות, על החשיבות שבהשגת שלום עם הפלסטינים, ובעיקר הוא דיבר על כוחו של הפרט, על זה שאפשר לשנות מציאות. זו אמנם לא היסטוריה רחוקה, אבל עדיין ביקור היסטורי. ברק אובמה התקבל כאן בחיבוק גדול וזכה לתשואות עוד בטרם התחיל בנאום. הנה, כך זה היה. Thank you. Shalom. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Everybody, please have a seat. Thank you. Thank you. Thank you so much. Well, it is a great honor to be with you here in Jerusalem, and I'm so grateful for the welcome that I've received from the people of Israel. Thank you. I bring with me the support of the American people and the friendship that binds us together. You know, over the last 2 days, I've reaffirmed the bonds between our countries with Prime Minister Netanyahu and President Perez. I've borne witness to the ancient history of the Jewish people at the shrine of the book. And I've seen Israel's shining future in your scientists and your entrepreneurs. This is a nation of museums and patents, timeless holy sites, groundbreaking innovation. Only in Israel could you see the Dead Sea Scrolls and the place where the technology on board the Mars rover originated at the same time. But what I've most looked forward to is the ability to speak directly to you, the Israeli people, especially so many young people who are here today. To talk about the history that brought us here today and the future that you will make in the years to come. Now, I know that in Israel's vibrant democracy, every word, every gesture is carefully scrutinized. But I want to clear something up just so you know. Any drama between me and my friend Bibi over the years was just a plot to create material for Eretz Nehederet. That's the only thing that was going on. We just wanted to make sure the writers had good material. I also know that I've come to Israel on the eve of a sacred holiday, the celebration of Passover. And that is where I would like to begin today. Just a few days from now, Jews here in Israel and around the world will sit with family and friends at the Seder table and celebrate with songs, wine, and symbolic foods. After enjoying Seders with family and friends in Chicago and on the campaign trail, I'm proud that I've now brought this tradition into the White House. And I did so because I wanted my daughters to experience the Haggadah and the story at the center of Passover that makes this time of year so powerful. It's a story of centuries of slavery and years of wandering in the desert. A story of perseverance amidst persecution and faith in God and the Torah. It's a story about finding freedom in your own land. And for the Jewish people, this story is central to who you've become.
But it's also a story that holds לעם within היהודי it הסיפור של the יציאת universal human מצרים הוא experience, with הסיפור all על of its מהות suffering, הקיום but also של all of המקום its שממנו salvation. באתם. It's a part of the three great religions, Judaism, Christianity, and חלק Islam, that trace משלושת הדתות their הגדולות, origins to Abraham. And see יהדות, Jerusalem הנצרות as sacred. והאסלאם רואות את מקורן And it's a באברהם ורואות story בירושלים that's מקום inspired קדוש. communities across the globe, including me and my זה fellow הסיפור Americans. שאופס קהילות בכל העולם, כולל אותי In the United States, ואת האמריקאים. A nation made up of people who crossed oceans to start anew ארצות הברית were גם naturally היא drawn to the idea of מדינה finding של freedom אנשים שחצו in our אוקיינוסים כדי להגיע וליצור to חברה African Americans. של חירות The story of the Exodus בשביל was perhaps the האפרו-אמריקאים. central story, the most powerful image סיפור יציאת מצרים about emerging from the grip of זה bondage to הסיפור reach for liberty המהותי and human ביותר dignity. של יציאה The tale that was מאגרוף carried העבדות from והשעבוד, slavery through the civil rights לחופש. movement into today. העבדות דרך תנועת For generations, השחרור עד this היום. promise helped people weather poverty and persecution while holding on to the hope that a better day was on the horizon. כל התקופות של הרדיפה For me של personally, כל growing העמים up in far-flung parts of the world and without firm roots, הוחזקו על ידי the story spoke to a yearning within every כמיהה human לכך being שיום אחד for a home. העתיד יהיה טוב יותר. Of course, even as we draw strength from the story of God's will and his gift of freedom ברור expressed שגם on Passover, כשאנחנו we also know מותחים that here on קו earth, we must bear our responsibility. מעשים של האל perfect world. בסיפור פסח, That means accepting our measure of sacrifice and struggle, אנחנו just like previous generations. לוקחים את החלק us שלנו working בהקרבה Generation after generation on behalf of that ideal of freedom. ובחינוך As Dr. Martin דור Luther אחרי King דור said on באידיאל the של day before he was killed, של החירות, not כמו get that שמרטין way. לותר קינג אמר. but I want you to יום know לפני that we שנרצח. as a people will get to the promised land. אני לא יודע אם אני אגיע just- לשם, אבל אנחנו כעם נגיע אל הארץ המובטחת. כך אמר מרטין לותר קינג. So just as Joshua carried on after Moses, כמו שיהושע המשיך אחרי the work goes משה, on for all of you, העבודה generation. נמשכת בשביל כולכם. for justice and dignity, for הדורות, opportunity and בשביל freedom. צדק, בשביל הזדמנות, For בשביל the Jewish people, חופש, the journey to the חירות. promise of the state of Israel, wound through בשביל countless היהודים זה generations, הסיפור של מדינת ישראל involved לאורך דורות. centuries of suffering and exile, אחרי prejudice and pogroms. מאות של רדיפות, של genocide. גלות, רצח. Through it all, the Jewish people sustained their unique identity and במהלך traditions, כל התקופה הזאת as well as a היהודים longing שימרו to return את while הייחודיות Jews achieved הלאומית שלהם. extraordinary success in many parts of the world, the dream of true freedom finally found its full expression in the וגם Zionist idea במהלך to be a free people ההצלחות של in היהודים your ברחבי homeland. העולם, החלום הזה של That's הציונות why I הוא believe זה that Israel is rooted not שהביא just אותם in בסופו של history and דבר tradition, but לארץ also in הזאת. a simple and profound idea. The idea that people deserve to be free in a land of their בעצם own. הקמת מדינת ישראל הוא הרעיון העמוק לכך שאנשים ראויים למדינה משלהם שבה יהיה להם חופש, חירות. Over the last 65 years, ב-65 השנים Israel האחרונות, has been at its best. כשישראל הייתה במיטבה, Israelis have demonstrated that ישראלים הראו את does האחריות not שלהם, end when you reach the promised land. It only או begins. שהאחריות לא מסתיימת כשמגיעים לארץ המובטחת, היא רק So מתחילה שם. Israel has been a refuge for the diaspora, welcoming Jews ישראל הפכה from להיות Europe, מקום מפלט לגלות. former Soviet Union. קיבלה From יהודים Ethiopia, from מאירופה, North Africa. מברית המועצות, מאתיופיה. Israel has built a prosperous nation ישראל בנתה through אומה משגשגת. kibbutzim that made the desert bloom, קיבוצים business that שהפריחו את broadened the middle השממה. class, innovators who reached new frontiers from the smallest microchip to the orbits of space. Israel's established a thriving democracy with a spirited civil society and proud political parties and a tireless free press and a lively public debate. Lively may be an understatement.
And Israel's achieved all this even as it's overcome relentless threats to its security through the courage of the Israel Defense Forces and the citizenry that is so resilient in the face of terror. This is the story of Israel. This is the work that has brought the dreams of so many generations to life. And every step of the way, Israel has built unbreakable bonds of friendship with my country, the United States of America. Those ties began only 11 minutes after Israeli independence, when the United States was the first nation to recognize the State of Israel. As President Truman said in explaining his decision to recognize Israel, he said, "I believe it has a glorious future before it, not just as another sovereign nation, but as an embodiment of the great ideals of our civilization." And since then, we've built a friendship that advances our shared interests. Together, we share a commitment to security for our citizens and the stability of the Middle East and North Africa. Together, we share a focus on advancing economic growth around the globe and strengthening the middle class within our own countries. Together, we share a stake in the success of democracy. But the source of our friendship extends beyond mere interests, just as it has transcended political parties and individual leaders. America is a nation of immigrants. America's strengthened by diversity. America's enriched by faith. We are governed not simply by men and women, but by laws. We're fueled by entrepreneurship and innovation, and we are defined by a democratic discourse that allows each generation to reimagine and renew our union once more. So in Israel, we see values that we share, even as we recognize what makes us different. That is an essential part of our bond. Now, I stand here today mindful that for both our nations, these are some complicated times. We have difficult issues to work through within our own countries, and we face dangers and upheaval around the world. יש לנו בעיות לעבוד עליהן, ואנחנו נתקלים בבעיות בעולם כולו. I think about the choices that they must make in their lives to define who will be as a nation in this 21st century. גם בארצות הברית אנחנו צריכים להחליט איזה אומה אנחנו רוצים להיות, בייחוד כשאנחנו עכשיו יוצאים משתי מלחמות ומהמיתון החמור ביותר שהיה. אחת הסיבות שאני אוהב כל כך לדבר לאנשים צעירים זה שלא משנה כמה היעדים שיש, תמיד אני מקבל מהם תקווה. And I see the same spirit in the young people here today. אני רואה את אותה רוח אצל הצעירים כאן היום. I believe that you will shape our future, and given the ties between our countries, העתיד שלנו, I believe your future is bound to ours. ואני מאמין שהעתיד שלכם קשור לשלנו. מישהו צועק משהו? No. This is part of the lively debate that we talked about. זה חלק מהוויכוח החי שאנחנו דיברנו עליו. הוויכוח הדמוקרטי. You know, יונית, את יכולה לספר לנו מה היה שם? שומעים כאן איזושהי קריאת ביניים, לא הצלחנו לזהות מה אדם מנסה לצעוק, אבל כל הקהל כאן צעק בוז, והנשיא אובמה הגיב. יפה, ואמר שקריאות ביניים גורמות לו להרגיש בבית. אפילו ארגנו את זה כדי להרגיש בבית. לא הייתי מרגיש בנוח אם לא הייתה לפחות קריאת ביניים אחת. I'd like to focus on how
אני רוצה and when I say we in particular, באיך young people, שאנחנו, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לצעירים, יכולים לעבוד ביחד כדי להתקדם בשלושה תחומים. ביטחון, שלום and prosperity. ושגשוג. Let me begin with security. נתחיל בביטחון. I'm proud that the security relationship between the United States and אני Israel שמח has שיחסי never הביטחון been stronger. בין Never. ישראל לארצות הברית מעולם לא היו כל כך הדוקים. More exercises between our militaries. יותר תרגילים More exchanges בצבאים. among our political and military and intelligence officials than ever before. יותר מפגשים בין אנשים רשמיים, אנשי מודיעין. Military edge. These are the facts. These are אלה my העובדות. opinions. זה לא דעתי האישית. These are facts. אלה עובדות. But to me, this is not simply measured on a balance sheet. אבל אני לא מודד את זה רק בדפי I know that נתונים. here in Israel, security is something personal. אני יודע שכאן בישראל ביטחון זה דבר אישי. Here's what I think about when I consider these issues. When I consider Israel's security, I think about children like Osher Twito, who I met כשאני in חושב על Sderot. ביטחון ישראל, אני חושב על ילדים כמו אושר טוויטו שפגשתי בסדרות. Children the same age as my own daughters, ילדים באותו גיל של who went to bed at הבנות night שלי, fearful that a rocket would land in their bedroom simply because of who they are and where שרוצים they live. חיים טובים יותר מכך שיפלו רקטות בחדר השינה שלהם, רק בגלל That שהם reality גרים is why כאן. we've invested in the Iron Dome system בגלל to זה save countless השקענו lives, because those במערכת children כיפת deserve ברזל, to sleep better at night. כדי שהילדים האלה יוכלו לישון טוב יותר בלילות. That's why we've made it clear time and again that Israel זאת cannot הסיבה accept rocket attacks from שהבהרנו Gaza, שוב and we ושוב have stood up for שישראל לא Israel's יכולה right to defend itself. לקבל מתקפות מעזה, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי למנוע את זה. And that's why Israel has a right to expect Hamas to renounce violence and recognize Israel's right to exist. וזאת הסיבה שלישראל יש את הזכות לדרוש שחמאס יגנה את האלימות ויכיר בזכותה להתקיים. When I think about Israel's security, I think about 5 Israelis who boarded a bus in Bulgaria, כשאני חושב על ביטחון blown up ישראל, אני because of where חושב they על came 5 ישראלים שעלו על proud to be האוטובוס building, בבולגריה. live and love and raise families. אנשים עם משפחה That's why ואהבות. every country that values justice should call Hezbollah what it truly is, a terrorist ובסוף organization. לא חזרו הביתה בגלל חיזבאללה, שכל אומות העולם צריכות לקרוא להם מה שהם, ארגון טרור. Because the world cannot tolerate an organization that murders innocent civilians, שהעולם stockpiles לא rockets to יכול shoot cities, לסבול and supports the massacre of ארגון men and שתוקף women and אנשים children in חפים Syria מפשע. right now. שתומך בהרג של ילדים ונשים בסוריה ממש עכשיו. The fact that Hezbollah's ally, the Assad regime, העובדה has stockpiles of chemical שבעל weapons only הברית heightens the של urgency. חיזבאללה, אסד, יש We לו will continue to מצבורים cooperate של closely to נשק guard against that danger. כימי. אנחנו נמשיך I made לעקוב it אחרי clear זה, נראה מה to קורה Bashar שם. al-Assad and all who follow his orders. We will not tolerate the use of chemical weapons against the Syrian people אנחנו or the לא transfer of those נסבול weapons to terrorists. שימוש The world is בנשק watching. כימי We will hold you accountable. נגד הסורים או העברה לחיזבאללה. אדוני אומר לאסד, העולם עוקב אחריך. The Syrian people have the right to be freed from the grip of a dictator who would rather kill his own people than relinquish power. לעם הסורי יש את הזכות להשתחרר מלפיתת הדיקטטור. Assad must go so that Syria's אסד future can begin. צריך ללכת כדי שלסורים יהיה עתיד. Because true stability in Syria depends upon establishing a government that is responsible to its people. One that protects all communities within its borders צריך while making להקים peace with countries ממשלה beyond. אחראית בסוריה. These are the things I think about when I think about Israel's security. אלה הדברים שאני חושב עליהם כשאני חושב על ביטחון ישראל. When I consider Israel's security, I also think about a people who have a living memory of the Holocaust. אני גם חושב על אנשים Faced with the שזוכרים prospect of a את השואה. nuclear-armed Iranian government that has called for Israel's destruction. ועל It's הממשלה no האיראנית wonder שקוראת Israelis view this as an להרס existential ישראל. threat. But this is not simply a challenge for Israel. It is a danger for the איראן entire היא world, איום including the קיומי על United ישראל, States. אבל זה לא רק אתגר לישראל, אלא אתגר
לכל האומות שוחרות השלום. A nuclear-armed Iran would raise the risk of nuclear terrorism, איראן גרעינית would undermine תעלה the את הסיכון non-proliferation לטרור regime, גרעיני, would spark an arms race in a volatile region, תצית מרוץ and חימוש would באזור embolden a רגיש, government that has shown no respect for the rights of its own people ומדובר or the פה responsibilities of nations. That's why America has built a coalition to increase the cost to שלא Iran of מכבד failing את to meet their הזכויות של obligations. אזרחיו הוא, בגלל זה Iranian בנינו government is כזאת now under קואליציה more pressure בינלאומית. than ever before, and that pressure is increasing. It אנחנו is מפעילים isolated, עליהם its economy is in dire לחץ straits, שמעולם לא leadership הופעל, is והלחץ divided, הזה הולך וגובר. and its position in the region and the world has only grown weaker. ואיראן נחלשת כתוצאה מהלחץ הזה. I do believe that all of us have an interest in resolving this issue peacefully. לכולנו Strong יש and principled אינטרס diplomacy לפתור את זה בדרכי שלום, מחיאות כפיים. Strong and principled diplomacy is the best way to ensure that the Iranian government forsakes nuclear weapons. דיפלומטיה חזקה ועקרונית היא הדרך הטובה ביותר לכך שאיראן תזנח את כוונתה לנשק Peace is גרעיני. far more preferable to war, and the והרבה יותר inevitable טוב costs, ממלחמה. the unintended consequences that would come ולמחיר הבלתי נמנע והתוצאות הבלתי ניתנות לצפייה של מלחמה. אנחנו בגלל זה נעשה הכל כדי לפתור את זה Because באופן of the דיפלומטי. cooperation between our governments, we know that there remains time to pursue a diplomatic בשל resolution. השיתוף פעולה בין שתי הממשלות שלנו, That's what אנחנו America will יודעים do, שיש with עוד clear זמן. eyes, working with a world that's united, and בגלל with זה the אמריקה sense of מנסה urgency לעבוד that's required. עם עולם מאוחד. But אבל Iran must know this time is not unlimited. And I've made הזמן the position of the הזה United הוא States לא of בלתי America מוגבל, clear. ואמרתי Iran must not שעמדת get a ארצות הברית nuclear של weapon. This is אמריקה not a היא danger that ברורה. can be contained. And as President, I've לאיראן said, לא all יהיה options are נשק on the גרעיני. table for אי achieving אפשר our להכיל objectives. איראן America will do what גרעיני. we must to prevent a nuclear-armed Iran. כל האופציות על השולחן, ואיראן תעשה כל מה שצריך כדי למנוע מאיראן גרעינית. For young Israelis, I know that these issues of security are rooted in an experience that's even more fundamental than the pressing threat of the day. You live in a neighborhood where many of your הצעירים neighbors הישראלים, הוא אומר, have rejected the right of your nation to exist. אני יודע שזה הרבה יותר משמעותי Your מכיוון grandparents שאתם חיים had to risk their lives and all that they had to make a באזור place for שלא themselves. מכירים בזכותכם לחיות. in this הוריכם נאלצו Your לסכן parents את lived through חייהם war כדי after לאפשר war to לכם כאן ensure the לחיות. survival of the Jewish הם state. עברו מלחמה אחרי מלחמה כדי Your children grow up knowing that people להבטיח they've את never קיומה met של may hate them because of who they are מדינת in a ישראל. region. יש פה מסביבכם אנשים full of ששונאים turmoil אתכם and מבלי changing לדעת מי on אתם their בכלל, בגלל שאתם ישראלים. So that's what I think about when Israel's faced with these challenges. אלה הדברים שאני That חושב עליהם sense of an כשישראל Israel that is עומדת מול surrounded האתגרים by האלה. many in this region who still reject it, העובדה שישראל many in the world who refuse to accept it. מוקפת ברבים שעדיין That's why דוחים the אותה. security of the Jewish people in Israel is so important. It cannot be taken for granted. בגלל זה ביטחון ישראל הוא לא מובן מאליו, הוא כל mistake. כך חשוב לנו. Those who adhere to the ideology of rejecting Israel's right to exist, they might as well reject the earth beneath them or the sky above אלה because Israel's not שממשיכים going anywhere. באידיאולוגיה של דחיית קיומה של, זכות קיומה של מדינת ישראל, יכולים באותה צורה להגיד שהם דוחים את האדמה שמתחתיהם. And today I want to tell you, particularly the young people, so that there's no mistake here, so long as there is a United States of America, ככל אתם שארצות הברית שלה, לא לבד. ככל שארצות הברית של אמריקה קיימת, אתם לא לבד. You are not alone. The question is, השאלה היא, what kind of future Israel will look forward to?
לאיזה עתיד אתם נושאים את עיניכם? Israel's not going anywhere, ישראל לא הולכת לשום especially מקום, for the young people in this audience. בייחוד בשביל question is- הצעירים כאן, בקהל. What does its future hold? השאלה היא איזה עתיד And that צפוי לה. brings me to the subject of peace. וזה מביא אותי לנושא השלום. I know Israel has taken risks for peace. אני יודע שישראל לקחה סיכונים בשביל שלום. Brave leaders, מנהיגים אמיצים Menachem Begin, Yitzhak Rabin, reached treaties with two of your neighbors. הגיעו להסכמים עם שתיים You made credible משכנותיכם. proposals to the Palestinians at Annapolis. הצעתם הצעות You withdrew from מדהימות Gaza and לפלסטינים Lebanon באנפוליס. and then faced terror and rockets. נסוגתם מעזה וקיבלתם טרור Across the ורקטות. region, you've extended a hand of friendship, and all too often, you've been confronted with rejection and, in some cases, הושטתם ידיים the ugly בכל reality of האזור anti-Semitism. ונתקלתם בסירוב. So I believe that the Israeli people do want peace. אני מאמין שהעם בישראל רוצה I also שלום. understand why too many Israelis, maybe an increasing number, אני maybe גם מבין למה a lot of young people יותר here today מדי ישראלים, are אולי skeptical that it יותר can be achieved. ויותר ישראלים סקפטיים באשר לאפשרות But today להגיע Israel לזה. is at a crossroads. ספקנים. אבל ישראל היום נמצאת בצומת דרכים. It can be tempting to put aside the frustrations and sacrifices, זה מאוד מפתה come with the pursuit לשים of peace. הצידה את particularly התסכולים when Iron Dome repels rockets, וכל barriers keep out suicide המחוות bombs. נוכח There's so many other pressing issues that demand your attention. המחבלים המתאבדים והדברים הנוראים And I know שקרו. that only Israelis can make the fundamental decisions אני about יודע your שרק country's future. ישראלים יכולים לקבל את ההחלטה הבסיסית לגבי I העתיד recognize שלכם. אני מכיר בזה. I also know, by the way, that not everyone in this hall will agree with what I have to say דרך about אגב, peace. אני יודע שגם לא כולם פה I מסכימים מה recognize שיש לי that there are לומר על those זה. who are not simply skeptical about peace, but question its underlying premise. אני מבין שיש כאלה שהם לא רק ספקנים, Have a אלא different שואלים vision for Israel's future. מה זה מבטיח. And that's part of a democracy. That's part זה of חלק the מדמוקרטיה. discourse between our two זה countries. חלק I recognize that. מהדיון בין But I שני also העמים believe it's שלנו. important to be open אני and מבין את honest, זה, אבל אני גם especially with your מאמין friends. שחשוב להיות I also פתוח believe that. וכן בייחוד עם חברים. You know, politically, given the strong bipartisan support for Israel in America, אתם יודעים, מבחינה The פוליטית easiest thing for me to באמריקה, do תמיכה בארצות הברית, would be הכי to put טוב this issue בשבילי aside. לעשות זה לשים את הנושא הזה הצידה. just express unconditional support for whatever רק להגיד Israel שאני decides to do. תומך ללא That תנאי would be בכל the מה easiest שישראל political עושה, path. זה But I want you to know יהיה that I המתווה speak to you as a הפוליטי friend who is הנכון deeply ביותר, concerned הקל and ביותר, committed to לא your הנכון, future, הקל ביותר. and I ask you to consider 3 points. אני מבקש מכם לשקול 3 נקודות. First, אחת, ראשונה, peace is necessary. שלום דרוש, I believe that. נחוץ. אני מאמין בזה. I believe that peace is the only path to אני true מאמין security. ששלום הוא המתווה היחיד לביטחון אמיתי. You have the opportunity to be the generation that permanently secures. יש לכם את ההזדמנות Zionist להיות dream. הדור Or you can face a growing שמבטיח challenge to its future. באופן תמידי את החלום הציוני. Given the demographics west of the Jordan River, בהתחשב בדמוגרפיה, the only way for בגדה Israel המערבית, to endure and thrive as a Jewish and democratic state is through the realization of הדרך an היחידה independent and לשמור viable על Palestine. מדינה יהודית That is true. דמוקרטית היא להקים מדינה פלסטינית ברת קיימא. קריאות רועמות בקהל. נבחרו בקפידה. There are other factors involved. Given the frustration in the international community about הגורמים this האחרים, conflict, להתחשב בתסכול בקהילה הבינלאומית, Israel needs to reverse an undertow of isolation. על And הסכסוך given the march הזה, of technology,
The only way to truly protect the Israeli people over the long term is through the absence of war, because no wall is high enough and no Iron Dome is strong enough or perfect enough to stop every enemy that is intent on doing so from inflicting harm. And this truth is more pronounced given the changes sweeping the Arab world. I understand that with the uncertainty in the region, people in the streets, changes in leadership, the rise of non-secular parties in politics, it's tempting to turn inward because the situation outside of Israel seems so chaotic. But this is precisely the time to respond to the wave of revolution with a resolve and commitment for peace. Because as more governments respond to popular will, the days when Israel could seek peace simply with a handful of autocratic leaders, those days are over. Peace will have to be made among peoples, not just governments. No single step can change overnight what lies in the hearts and minds of millions. No single step is going to erase years of history and propaganda. But progress with the Palestinians is a powerful way to begin, while sidelining extremists who thrive on conflict and thrive on division. It would make a difference. So peace is necessary, but peace is also just. Peace is also just. There is no question that Israel has faced Palestinian factions who turned to terror, leaders who missed historic opportunities. That is all true. And that's why security must be at the center of any agreement. And there is no question that the only path to peace is through negotiations, which is why, despite the criticism we've received, the United States will oppose unilateral efforts to bypass negotiations through the United Nations. It has to be done by the parties. But the Palestinian people's right to self-determination, their right to justice, must also be recognized. And put yourself in their shoes. Look at the world through their eyes. It is not fair that a Palestinian child cannot grow up in a state of their own. Living their entire lives with the presence of a foreign army that controls the movements, not just of those young people, but their parents, their grandparents, every single day. It's not just when settler violence against Palestinians goes unpunished. It's not right to prevent Palestinians from farming their lands or restricting a student's ability to move around the West Bank or displace Palestinian families from their homes. Neither occupation nor expulsion is the answer. Just as Israelis built a state in their homeland, Palestinians have a right to be a free people in their own land. You know, I'm going off script here for a second, but before I came here, I met with a group of young Palestinians from the age of 15 to 22.
כמה יזמים צעירים, גיל 15 עד 22. Talking to them, דיברתי איתם. they weren't that different from my daughters. הם לא They פלסטינים. weren't that different from your daughters. הם לא היו שונים מהילדות Or שלי sons. או מהילדות שלכם או I מהבנים שלכם. honestly believe that אני באמת if- מאמין any Israeli parent sat down with those kids. איזשהו הורה ישראלי say, היה יושב I עם want these kids to הילדים succeed. הפלסטינים האלה, הוא היה אומר, אני רוצה שהם them to יצליחו. prosper. אני רוצה שהם I want them to ישגשגו. have opportunities just like אני my רוצה kids do. שיהיו I believe להם that's הזדמנויות what ממש כמו Israeli לילדים parents would שלי. want for זה מה these kids if they had a שהורים chance to ישראלים listen to היו them רוצים and בשביל talk to them. הילדים האלה אם הייתה להם ההזדמנות לדבר I איתם. believe that. אני מאמין בזה. שנים מהשיחה עם ילדים פלסטינים בני 15 עד 22 שהוא פגש Now, באלבירה only היום. you can determine what kind of democracy you will have. But remember that as you make these decisions, you will define not simply the future of your relationship with the Palestinians, you will define the future of Israel as well. As Ariel Sharon said, I'm quoting him, "It is impossible to have a Jewish democratic state at the same time to control all of Eretz Israel. If we insist on fulfilling the dream in its entirety, we are liable to lose it all." Or, from a different perspective, I think of what the novelist David Grossman said shortly after losing his son, as he described the necessity of peace. "A peace of no choice," he said, "must be approached with the same determination and creativity as one approaches a war of no choice." Now, Israel cannot be expected to negotiate with anyone who's dedicated to its destruction. But while I know you have had differences with the Palestinian Authority, I genuinely believe that you do have a true partner in President Abbas and Prime Minister Fayyad. I believe that. And they have a track record to prove it. Over the last few years, they have built institutions and maintained security on the West Bank in ways that few could have imagined just a few years ago. So many Palestinians, including young people, have rejected violence as a means of achieving their aspirations. There is an opportunity there. There's a window. Which brings me to my third point. Peace is possible. It is possible. I'm not saying it's guaranteed. I can't even say that it is more likely than not, but it is possible. I know it doesn't seem that way. There are always going to be reasons to avoid risk. There are costs for failure. There will always be extremists who provide an excuse not to act. I know there must be something exhausting about endless talks about talks and daily controversies and just the grinding status quo, and I'm sure there's a temptation just to say, enough, let me focus on my small corner of the לא world. צריך, אתם my כבר family, עייפים my job, מלדבר על what I can דיבורים control. ולדבר ולטחון את המילים. כל אחד רוצה להתמקד בפינה הקטנה שלו, אבל זה אפשרי לדבר על שלום. Negotiations will be necessary, but there's משא a little ומתן secret about where they חיוני, must lead. אבל אין שום סימן שאלה לאן משא ומתן יוביל. 2 states for 2 people. פתרון שתי המדינות, שתי מדינות לשני עמים. There will be differences about how to get there. There are going to be hard choices along the כל way. מיני דרכים איך להגיע לשם, Arab יש states חילוקי must דעות איך להגיע לשם. adapt to a world that has changed.
מדינות ערב יצטרכו להשלים שהעולם השתנה. הם לא יכולים יותר להאשים את מדינת ישראל בתחלואים שלהן. מכיוון שכך הן צריכות עכשיו לקחת צעדים לנרמול היחסים עם ישראל. Meanwhile, Palestinians must recognize that Israel will be a Jewish state. בינתיים הפלסטינים צריכים להבין שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית. Israelis must recognize that continued settlement activity is counterproductive to the cause of peace, and that an independent Palestine must be viable with real borders. נגד השלום, ושמדינה פלסטינית בת קיימא היא חיונית. I've suggested principles on territory and security that I believe can be the basis for these talks. הצעתי עקרונות על שטחים וביטחון שהאמנתי שיהיו יעילים. אבל בואו לרגע נשים בצד את כל הרעיונות. בואו נחשוב על מה אפשר לעשות כדי לבנות אמון בין שני העמים. לפני 4 שנים הייתי בקהיר. לפני קהל צעיר שנראה מעולם אחר. אבל האמת היא שבמה שהם רוצים, הם לא רצו שום דבר אחר ממה שאתם רוצים. הם רצו חינוך, הם רצו יכולת להחליט על חייהם בעצמם, לעבוד את אלוהיהם כמו שהם מאמינים. הכל נכון, אותו דבר תקף כאן, אותו דבר תקף בקרב הצעירים הפלסטינים. Not just in some carefully designed process, but in the daily connections, that sense of empathy. מה שחשוב זה מה שקורה בלב של האנשים, לא בתהליך המתוזמר היטב. Sacred city of Jerusalem. And let me say this as a politician. ועכשיו, כפוליטיקאי, אני יכול להבטיח לכם. Political leaders will never take risks if the people do not push them to take some מנהיגים risks. פוליטיים לא ייקחו סיכונים אם העם לא ידחוף אותם לקחת סיכונים. Ordinary people can accomplish extraordinary things. אנשים פשוטים יכולים להשיג הישגים מדהימים. I know this is possible. אני יודע שזה אפשרי. Look to the bridges being built in business and civil society by some of you here today. תסתכלו על Look at the young people who not yet הגשרים learned a reason to mistrust. החברתיים שנבנו בין Or those האנשים young פה היום. people who've learned to overcome a legacy of mistrust that they inherited אנשים from their parents. שלמדו להתגבר Because they על simply recognize that we hold more hopes in common than חוסר fears האמון that drive us שירשו apart. Your מאבותיהם. voices must be louder. הקולות שלכם צריכים להיות חזקים יותר Your hopes מהקולות must האחרים. light the way forward. התקוות Look to a שלכם future in which חייבות Jews and להתוות Muslims את and הדרך Christians קדימה. can all live in peace and greater מתוך prosperity הכרה in this holy שכולם land. יכולים Believe in לחיות that. בשלום ובשגשוג יותר בארץ הקודש הזאת. And most of all, look to the future that you want for your own children. ויותר מכל תסתכלו על העתיד שאתם רוצים לילדיכם. העתיד של מדינה יהודית, דמוקרטית, משגשגת, עכשיו ולתמיד. There will be many who say this is not possible, but remember this. Israel רבים יאמרו שזה בלתי אפשרי, אבל תזכרו, ישראל היא המדינה החזקה ביותר באזור. has the unshakable support of the most powerful country. לישראל יש את התמיכה הבלתי מעורערת של המדינה הכי חזקה בעולם. Israel is not going anywhere. ישראל לא הולכת לשום Israel מקום. has the wisdom to see the world as it is, but לישראל יש את החוכמה לראות את העולם כפי שהוא, אבל זה באופי Israel שלכם. also has the courage to see the world as it should be. לישראל גם יש את היכולת לראות את העולם כפי שהוא צריך להיות. Ben-Gurion once said, in Israel, in order to be a realist, you must believe in miracles. בן גוריון אמר, הוא מצטט, בישראל כדי להיות ריאליסטי אתה צריך להאמין בניסים. Sometimes the greatest miracle is recognizing that the world can change. לפעמים That's a lesson הנס הגדול ביותר הוא ההבנה שהעולם יכול That brings me to להשתנות. the final area that I'll focus on. הנקודה האחרונה,
and Israel's broader role in the world. שגשוג והתפקיד הרחב של ישראל I know בעולם. that all the talk about security and peace can sometimes seem to dominate the headlines, but that's not where הדיבורים people על live. ביטחון ושלום And every day, even יכולים amidst the לשלוט threats that you בכותרות, face, אבל זה לא איפה שאתם חיים. Israelis are defining themselves by the opportunities that you're creating. הישראלים מגדירים את עצמם בהזדמנויות שהם יוצרים. Israelis have put this כישרון, small העבודה. country at the forefront of the global economy. הישראלים הציבו את המדינה הקטנה Israelis הזאת understand the בקדמת value of education הכלכלה and have העולמית. produced 10 Nobel laureates. 10 פרסי נובל מערכת החינוך שלכם הציבה. פרפרזה שלי. Israelis understand the power of invention. ישראלים מבינים את Your הכוח universities של educate המצאה. engineers and inventors. And that spirit has led to economic growth and human והרוח הזאת progress. הביאה Solar power, לצמיחה, electric cars, bandages and prosthetic limbs that אנרגיה save lives, סלולרית, מכוניות חשמליות, stem cell research and new drugs that treat disease, מחקר בתאי cell גזע, phones and computer דרכים technology that change the לריפוי way מחלות. people around the world live. כל הדברים האלה משנים את הדרך So if שבה people אנשים want to חיים see the בכל future העולם. of the world economy, they should look at Tel Aviv, אז home אנשים to hundreds שרוצים of לראות startups and research את centers. עתיד העולם, הם צריכים להסתכל על תל אביב, כל מאות הסטארט-אפים שהוקמו. Israelis are so active on social media that every day ישראלים כל seem כך to bring a פעילים different במדיה Facebook campaign החברתית, about where I should give this speech. כל יום הוא אומר, ראיתי בפייסבוק קמפיין אחר, איפה אני צריך לשאת את הנאום הזה? That innovation is just as important to the relationship between the United States and Israel as our security cooperation. כל זה מאוד חשוב Our first free trade לקשרים agreement in the world בינינו, בין was שתי reached המדינות. with Israel nearly 3 decades הסכם ago. הסחר החופשי הראשון הושג בין ארצות הברית לבין ישראל Today, יותר the מ3 trade between עשורים. our two countries is at $40 billion every year. More importantly, that partnership is creating new products and medical treatments. It's pushing new frontiers השותפות of science and בינינו exploration. מייצרת הרבה מאוד That's דברים the והוא kind of מפרט. relationship that Israel should have and could have with every country in the זה world. סוג היחסים שלישראל Already we see צריכים how להיות that innovation ויכולים could להיות עם reshape כל this מדינה region. בעולם. There's a program here in Jerusalem that יש brings together תוכנית young כאן Israelis and בירושלים, Palestinians to learn תוכנית vital שמביאה skills in technology ישראלים and business. ופלסטינים ללימוד An Israeli and Palestinian have started a venture capital fund to finance Palestinian startups. Over 100 high-tech companies have found home on the West Bank, which speaks to the talent and entrepreneurial יותר spirit of the Palestinian people. מ100 חברות One of the סטארט-אפ great ironies of פועלות what's happening in בגדה the broader המערבית. region is that so much of what people are yearning for, education, entrepreneurship, the ability to start a business without paying a bribe, the ability to connect to the global הדברים economy, שאנשים those are things חולמים that can be כדי found להצליח בעסקים. here in Israel. This should be a hub for thriving regional trade and an engine for opportunity. Israel's already a center for innovation that helps power the global economy. And I believe that all of that potential for prosperity can be enhanced with greater security, enhanced with lasting peace. Here, in this small strip of land that has been the center of so much of the world's history, so much triumph and so much tragedy, Israelis have built something that few could have imagined 65 years ago. Tomorrow I will pay tribute to that history. At the grave of Herzl, a man who had the foresight to see the future of the Jewish people, had to be reconnected to their past. At the grave of Rabin, who understood that Israel's victories in war had to be followed by the battles for peace. At Yad Vashem, where the world is reminded of the cloud of evil that can descend on the Jewish people and all of humanity if we ever fail to be vigilant. We bear all that history on our shoulders. We carry all that history in our hearts. Today, as we face the twilight
of Israel's founding generation. You, the young people of Israel, must now claim its future. It falls to you to write the next chapter in the great story of this great nation. And as the president of a country that you can count on as your greatest friend, I am confident that you can help us find the promise in the days that lie ahead. And as a man who's been inspired in my own life by that timeless calling within the Jewish experience, Tikkun Olam, I am hopeful that we can draw upon what's best in ourselves to meet the challenges that will come, to win the battles for peace in the wake of so much war, and to do the work of repairing this world. That's your job. That's my job. That's the task of all of us. May God bless you. May God bless Israel. May God bless the United States of America. Toda Rabba. Thank you. הקהל הישראלי יוצא מגדרו בתום נאום שערך 50 דקות. תמיד נעים לשמוע שאנחנו לא לבד. הנשיא אובמה יכול היה לרשום לעצמו וי גדול אחרי הביקור שלו בישראל בכלל, ואחרי הנאום הזה בפני סטודנטים בירושלים בפרט. עד כאן רגעי ההכרעה שלנו להיום.